1 2 1 2 1 2 1 2. Leta hiyo. 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2 1 2. Iko sawa? Haiko? Hey. Ama ishiki? One, two. Done. Inasikika? Inasikika? 1 2. Dan, unasikia? Sauti gani Wangare? Okay. 1 2. Hakuna mtu yuko na base kama hiyo hapa. 1 2. Oh, corona. 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 Inaachilia. Inaachilia. Kuja. Hata ukisimama wewe, ongea tu hapa. Moja inaachilia 1 2 1 2 moja mbili. Moja mbili, moja mbili. Ndio inakata. One, two. Bosire. Bosire. Kwa sawa. 1 2. One, two. Skiki bado. Skiki bado. 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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ongeza kidogo. 1 2 1 2 1 2. It should pick even up to here. You don't have to come. Yeah. You go on. 1 2. Haishiki bado ama imeimprove eh? Imeanza kuimprove. 1 2. Johnson, unanisikia? Iko sawa? Okay. Sawa. 1 2. Karibu. 1 2 1 2. Na hii ya maswali. Dan, najua Dan Maswali. nasikia. Dan hii iko chini. Hai. Dan. Hiyo swali lako naweza sikika? Kwa sawa? 1 2 1 2 1 2. Eh? Ukijua hii ni maswali, Dani atasema tumemfinya. 1 2
Hii ni ya maswali. Bwana umehamisha hizi maiki huku, wacha zikaribia yako. Statement iwekwa hapa. Akaa hivyo. We, hatuwezi pata sauti mbaya juu ya statement yake. Acha kuogopa wa Kenya. Unajua ukiniangalishia huko hakuna sauti niko nayo. Okay. Hivi mimi nataka upate sauti nzuri. My business is for you to get the best nini. Tuvuta yangu. Unakuta menjes wewe. Lakini tena kubaki hapa na sasa hapo ndio tupendi akiweka juu, unaona makaratasi akiweka anakuja anafunika naye microphone. Sinaanza kunax. Mwambie arudi nyuma ashikie statement huko. Tafadhali ziguze microphone. Ukiguza hivi zinasikia chukuchukua. Kwanza hii ya KTN is very sensitive na isikizanga nikiwa kwa haina shida. Hello. Wangari iko sawa? Kwanza hii hapa ya majani ndio iko chini. Okay. Uzivute hizi. Excuse me. KTN uzivute hizi tango. Hata bibi hakuna swali kuuliza. Akishaanza amesema. Wewe Wangari unakuwa na maswali moto moto. Unajua. Swali moto ni nini? Unless kuna new case. Iko new case. Hello, 1 2 1 2. So
1, 2. One, two. One, two. Hello. One, two. Spokes will be coming shortly. No, it's not this one, it's the other one. Spokes is coming shortly. He's waiting for somebody from the Minister of Health. I think DG. Ni ile. Well, don't we are okay?
Hello. Hello. Punguza mic ya 640. Hello. 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 Osire. Ko sawa? Okay. Julius.
today. Good evening. You can hear me, yeah? Okay. Well, welcome you all to another briefing today. We are sorry for keeping you a little longer. But now here we are today. We have with us the government spokesperson, Colonel Retired Sarah Soguna. With him is Dr. Amor, the Director General of Health Services, who will give us a briefing for today. Without wasting time, Colonel, please. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, let me start by, again, apologizing to you for keeping you here up to this moment. I know that we did indicate that this briefing was meant to start at 5:30, but again, like we also did mention a couple of days ago, that this is a fluid and constantly changing situation. And for that reason, therefore, we could not manage to be here at the time that we had indicated. But again, let me thank you really for your patience and having been able to wait until now. And I always say that this cannot be done really without your involvement. Like I said before, that you and I ourselves, we are joined at the hip. That there's something that we have for our stakeholders, but we have got no any means of making it reach to our stakeholders, and that is the people of this country. But you also want something from us so that you can also be able to serve your audience in a more effective and efficient way, and you want information which you don't have, and therefore you must get it from us. And for that reason, we have what we call a symbiotic kind of relationship, and consistently we've been working that way from last year and beyond, and continue doing that way. So that kind of relationship would mean that a few times things may go in a way that they did not plan. We didn't plan to be here this time, we planned to be up here a little bit early. But again, life is not always a straight line. A few times there are bumps here and there, and really this is one of the reasons for which you are again late today. But nonetheless, here we are for another update. Like we did indicate a couple of days ago, that we will be giving you update on this situation every single day until otherwise instructed. So we'll be doing it every day. All right. Now, this briefing that I'm giving you is organized together with a task team that it is part of the National Emergency Response Committee that was created by the head of state on 28th of February. And that is a national level, and this is technical. And for that reason, it is why Dr. Amoth, who is the Acting Director of Health Services, is here with me. But there are other stakeholders who also ought to be here, but because of many other engagement as far as this issue is concerned, they could not be here this evening with us. But nonetheless, this is something that we cannot do on our own as a government. It requires collaboration of many stakeholders, because this country belongs to all of us, not just government, not just the media, but all of us together. And they are in terms of combating this situation. And therefore, the briefing this evening is as follows. We're all aware about this coronavirus situation, which has been spreading across the globe. And as a country, we reported our case on the 13th of this month. And we have heightened our efforts to ensure that the situation does not spread beyond what we have. But as of today, we still have 3 cases of confirmed coronavirus patients. But in totality, those that are admitted are 20. Out of the 20, like I did indicate, 3 are confirmed, other 3 are suspected, and we have another 14 that are under quarantine awaiting results. So the second
set of 3 that are suspected are also awaiting results. The other 14 are also awaiting results. Yesterday we did indicate a figure of 22, but according to medical protocol, we cannot keep anyone in hospital who has not shown any, the test results are not positive. So we keep on testing them, and those who have shown that they don't have the virus, then we let them go. But the first 3 that we are isolating beyond those that are positive cases is because the 3 met the case criteria. And the case criteria, like we have also indicated regularly, is that there is a threshold that you must meet in order for you to be isolated. Now, we did talk about dry cough, we talk about difficulty in breathing, we talk about fever, talk about malaise. So those 3 met the case criteria, and that is the reason for which they're isolated, waiting for the test results. As a country and as a people, we have continued to strengthen our measures, and we have put effort in place to ensure that the situation does not escalate beyond what it is today. And the National Emergency Response Committee is coordinating together with other counties and other stakeholders to ensure that we do not leave anything to chance. And therefore, we have consistently continued to enhance our capacity at various levels. The first level that we're concerned about seriously is that if at all this situation were to sprout seriously at the community level, and we're not ready there, then we'll have a big issue. And therefore, we have consistently worked to enhance county capacity. And currently, we can proudly say that we have 35 counties that have confirmed that they have necessary quarantine and isolation facility to be able to deal or handle COVID-19 cases. They have testing kits, and necessary supplies have also been available to them in order to be able to carry out the necessary management of if cases would come up within the counties. These additional facilities within the counties are to ensure the county is able to handle the COVID-19 related cases in the event the county reports more cases, like I did mention, at the community level. We are currently undertaking training of trainers, and this is being conducted in all the 47 counties. This is aimed at ensuring that all counties have capacity to test and manage the disease. We are also conducting training of all health care workers at all health facilities, including, of course, Mbagathi District Hospital. Indeed, you recall that these are our first line of defense, and therefore we must be able not only to train them, but also to equip them well so that we can give them the confidence to be able to handle these cases as they come. In order to be able to empower our people in as far as information is concerned, because this is not necessarily a medical situation, as it were. This is more of a communication situation. And therefore, we must be able to provide information to our people in order not only to educate them and give them knowledge, but also to enhance awareness at the community level. And to do this, like was mentioned yesterday, we have call centers that has been established at the number that was given yesterday. I'll give it again. It's 719 and *719#. On that call center, if you call it, you'll be able to provide it with information in as far as COVID-19 or coronavirus is concerned. We're also looking at enhancing that capacity, and we're working very closely with the Kenya Red Cross to see how best we can be able to use the call center facility that has been tested, that many people know about, and they also know the number, which is 1199. But as soon as this system is up and running, we'll be able to give you more details in how we are going to incorporate this additional facility from Red Cross together with what is already in place. That is 719 *719#. Those two will be able to, in our view, not be sufficient, but they'll be able to help a lot in terms of providing our people with the necessary information as far as COVID is concerned. We'll not end there. We're also going to the community level to be able to provide them, one-on-one training, one-on-one engagement with them,
We are aware that social gatherings have also been suspended, and therefore we're going to break into small teams as we go down to the community level so that we can be able to engage in community training. We also enhance our testing capacity. A lot of people have been asking whether we have the capacity to be able to carry out these tests here. This has been said severally, but still we have to keep talking about it, because this is what is the truth. That previously you're all aware that we are taking these tests, specimens out of the country. Today, we are doing all these tests locally, but we're also expanding beyond doing these tests in Nairobi. Like was mentioned yesterday, we have now expanded to other KEMRI satellite centers out of Nairobi. These centers are in Busia, Kisumu, Kericho, and Kilifi, together with the 2 centers that we have here. So we are expanding that capacity to ensure that if there are specimens taken from a patient or a suspect case in Bungoma, the specimen do not have to be brought to Nairobi, and therefore that shortens transshipment time, but also when the test results can be given back to the patient or to the suspected case. The other one is about our screening. We have 34 points of entry in this country. That includes airport, seaport, and land entry points. Now, all these points, we are undertaking screening. So, if you go to the airport today, you will be screened. You will find people being screened. If you go to Malaba, if you go to Busia, if you go to Namanga, passing through there, you will be screened. But these are very important activities to undertake, because the cases that we have are all imported cases. And therefore, we must be able to enhance our screening capacity. We must be able to be very vigilant to ensure that these cases remain at whatever that level they are. But we must also, be cognizant of the fact that I know the question may be asked, then if we are that vigilant at the point of entry, then how come these cases manage to sneak? The doctor is here, and he'll probably tell you that there are cases during which you can be able to be screened, but because you're not exhibiting the symptoms, there's a possibility that you can be able to pass under the radar and not to be seen. And this is the case that happened with these 3 cases. Just to give you a bit more information about those 3 cases, because I know you are interested. The first case is the one that we all are aware about. That is case number 1. We know that case. The other 2 cases are those who are in close contact with case number 1. So that makes them 3. But we are in the process of doing contact tracing of all the others. It is a delicate process. It is not very easy, but nonetheless, our surveillance teams are in the process of doing that, and we are confident, because the other 22 are also gotten out of that contact tracing. So that is what we are doing, and therefore, at all our points of entry, we are enhancing and ensuring that we are vigilant, that nobody can actually pass under the radar. Indeed, today, I know there are concerns regarding what happened at Mbagathi today. I know some things are circulating in the social media, but we are enhancing as a people, not as a government, but as a people of Kenya, our capacity to be able to train all our health workers, because indeed they are the ones who are our first line, and we must be able to take care of them, not only in terms of training, but also in terms of equipping them so that we can give them the confidence that they are taken care of. I know we are all reading, they are reading as well what happened in other parts of the world. And therefore, as a country, we must be able to learn from the experience of others. And therefore, to us, they are very, very critical for us. And therefore, the case that happened in Mbagathi has been sorted out. They have been given equipment. They're going to be trained. However, I must also say this.
that Mbagathi, what happened there was not part of activities at the isolation center. This is normal Mbagathi District Hospital personnel. But because some of our people who go to be tested, want to be checked, they are passed through the same gate. And therefore they had every reason to be concerned about their health. And as a government and as a people, we therefore, we must be sensitive enough. We understood their case and they have been attended to appropriately, and necessary training is going to be offered from tomorrow, but the equipment has been taken there, and the director can be able to confirm that. In terms of isolation and quarantine facility, of course, this was again highlighted yesterday by the head of state, but just to reiterate that we have what we know as Kenyatta Mbagathi, now Kenyatta University Teaching Referral and Research and Referral Hospital, that is going to be used also not only as isolation, but also as isolation and treating hospital. The others in the counties will be isolation and quarantine and isolation. But Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital will be beyond isolation. It will also be training. And therefore, our isolation and quarantine facility has increased. Like I did mention, 35 counties have also established quarantine and isolation facilities. So we are actually, as a country, in a very good place in as far as management of cases that may arise is concerned. But indeed, we may be talking about health facilities, training personnel that work in the health facilities. But there are a large community of stakeholders out here. And these are border operators, taxi operators, policemen, prison warders. All of them interact with a huge number of people every single day. Now, to those ones, training has also started. Today, the training of matatu operators took place in Nairobi and is going to be carried out countrywide. There was training at a railway station today that was carried out, and the whole idea is to empower them so that they can also be able to know how to protect not only themselves, but also their clients. So what are the preventive measures? Of course, like I did mention, this is more of a prevention war. It is not a medical war, because even if somebody were to go to hospital, and I'm not a doctor, the doctor is here, but he tells you that he'll be treating symptoms. So he'll not be treating the disease. And therefore, the best way to treat this disease is prevention. And that explains why it is important in as far as communication is concerned, that we must tell our people how they can be able, at that community level, at individual level, to take care of themselves, to ensure that they practice safe food hygiene, hand washing, and ensuring they use sanitizers. I am aware that there are places that you may not get sanitizers. But what do we do then? If you cannot get sanitizer, then of course you can use soap and water. That is effective, that has been used other parts of the world, and they have worked. So sanitizers should not be reason enough for one not to practice safe hand hygiene. So if you are in far-flung areas where you cannot get sanitizers, please use soap and water. The idea of whether ash works, and I'm saying this with a lot of understanding and a lot of sensitivity about knowing our communities. But do not go that direction, kindly. Use clean water and soap that works when you do not have sanitizers. Indeed, there have been concerns regarding the availability of water in public places. And the national government is working very closely with the county government to ensure that county governments provide water and sanitizers in public places. You realize that even matatus are concerned about this, but also saying that there's a contribution that you can make also as an individual. If you're an owner of a matatu, it doesn't cost you so much
to spend a little bit of your money, because these are your clients, to buy sanitizer for your matatu. So this is a collaborative effort, not only between government and the stakeholders that I will mention, but it's between government and all of us as a people, that we must be able to ask ourselves at my own individual level, as a Kenyan, what must I do, not only to protect myself, but to protect my family, my next door neighbor, and the others. If all of us are able to do that, I trust and believe that we are going to contain the spread of this coronavirus. The other measures you can be able to take is to avoid close contact with people suffering from acute respiratory infections. If somebody has difficulty in breathing, he is likely to have such infection. So please do not be in close contact with that person. What has been recommended is keep at least 1 meter from that person. We yesterday did mention that it is important to also exercise safe social distance. And for those who are keen, if you looked at the picture yesterday at Harambee building, you could see that actually that was being exercised yesterday. Go back, for those who were not keen enough to check at the picture, you'll see that the head of state was there, only 2 people behind and 2 people maybe at the back. That was a way to demonstrate the importance of keeping that social distance, 2 meters, at least a meter between one person and another. But it's so important that you're not just thinking about washing your hands, but there are many things that we touch. The door handles. I'm persuaded to believe that all of us come from some estate somewhere, and those estates have got gates. And within those estates, there could be 200, 300 people in that estate, and all of us enter through that one single gate. It's opened when you're going in and when going, but perhaps the person who is opening it is the watchman or the guard there. But how many of us think that it is important to have water there? That even sanitizer there, that we can ask this person that anytime somebody comes, please, try to clean it. When somebody leaves, try to clean it. We do not, but it is important that we start thinking that way right now. Because one person, and like doctors would say that this is a cluster thing, that one person would perhaps infect 2, 3, 4 people without knowing, of course, innocently. But science, a concept would state that any of us being Africans, one person is linked to 10 other people because of our social behavior. So if one person is linked to 10 other people and one person infects 10 unknowingly, the other 10 would infect another 10. And before you know it, you have a snowballing kind of situation that keeps on spreading. And therefore, even as you go home, please, as you enter into your estates, if you can agree as a community there to buy sanitizer or hand washing, just put it there and ask this soldier, and they're called soldiers, don't they, to be able to clean as somebody comes in and somebody goes out. It will help us in a lot, to be able to do that. We're also looking, it was discussed yesterday, at the possibility of ensuring that all our choke points, and choke point here we're talking about bus terminals, where all of us meet when you want to go home in the evening or coming to work in the morning, that at night, during those we can call, the silent hours, that we can have them being sprayed and fumigated, so that when we come in the morning to work or to other places, they are fumigated, and again it goes on in the evening. But it requires a participation from all of us. I did mention about keeping water in public places so that we can be able to wash our hands, but it also calls for responsibility among us ourselves, that we don't put that water container one evening and the next morning it is not there. So again, that behoves you, members of the press, to be able to educate our people. It is important for all of us to be able to right now exercise the highest level of discipline, the highest level of nationalism, because without us coming together, it might be a bit difficult to be able to contain this. Of course, anyone who is showing signs, I think just logical and realistic that he reports to the nearest health facility. But in case, for one reason or another, he cannot be able to do that, we have given a number
to be able to call 719 star, but that is just for information, but 71 will give you an operator who will be able to assist you. This is in addition to other lines we have always been giving. In case one is showing signs, then of course you are advised that as you wait to be taken to isolation, will be assisted by health workers that are in all the counties and are waiting to assist. Please isolate yourself as you wait to be assisted. Do self-isolation to protect yourself, means so your family and the others around you, as you wait for help to come. We are also looking at the best way to be able to improve and make that help to be efficient. And Red Cross has volunteered to give out 20 ambulances that was talked about yesterday that will be helping. I know that may not be enough, but that's from Red Cross. There are others who have also offered to help. And therefore, there is a lot of help that is coming from, several sectors and agencies that would help in terms of combating this disease. Yesterday, the head of state did pronounce and even urge mobile money operators to look into ways on how they can be able to ensure that they reduce their charges. And we are glad to note that some of them have already heeded to that call. And as you're aware, Safaricom has already issued statements regarding how they are going to charge mobile money transactions. Other operators are also thinking of doing the same, and within the next 2 or 3 days, you're going to see a completely different field. And this is to ensure that we do not necessarily, transmit through physical exchange of money, right? So as a government and as a people, we appreciate the support that we have been given by many other stakeholders. And I did mention that we cannot do this on our own. We need everyone else to be accounted, to be at the dinner table to help us combat this. We have worked closely with WHO, and you're all aware from this very word go. We have worked with UNAID. They have been here. We have worked with UNICEF. We have worked with AMREF, Red Cross. The county government have been extremely seized onto this matter. Because when something happens at the ground, they're the first people that will be affected. And therefore, I just also want to take this opportunity to thank them for the support they have been rendering in as far as this campaign is concerned. But I also want to thank members of the press, really, for the assistance that you've been giving us as a country. This is your country. And I'm saying jokingly that, you see, you have to be able to also contribute in this. Why? Because Kenyans, they are your clients. And you must be able to take care of your clients. Because when they are not there, then you don't have a client. Right? So all that you must be able to do, and we're asking you that what you must do is consistently keep on giving Kenyans accurate information. Not any other information. There have been many, other channels through which information has been, peddled around and across. But we are saying and appealing to you that if you see any information that you doubt, please, you have our contacts. Please call us any time of the day, 24/7. We will be able to clarify whether it is true or not. It doesn't help to provide information that is out there that is not accurate. So we cannot be able to combat this by giving out inaccurate information. And therefore, it is a responsibility of each and every one of us to ensure that whatever we forward for those who are in our networks is information that has been verified. That will help us in terms of combating this COVID situation. I wish to end there and to invite questions. Yes. Please let us know your name and media house you represent.
My name is Kennedy Radio Population, NTV. Two questions. One, you have enumerated on the 3 other suspected cases. And is it a confirmation from you that these are not people who were in the country, but people who have come into the country recently? And number 2, does the government have enough kits to test this COVID-19? This is with regards to some questions that have been raised, that there is a probability that the kits that we have are not enough. Thank you. Can we take another one? Yeah? Okay, question here. My name is you talked about Baghdadi, which is where I want. There's about it in regards to Baghdadi. There's been some allegations, especially on social media, that the people are confined there, they're not tested, they're not communicated to, and so they feel like they're restrained, and nothing can come forth in terms of testing and all that. So how many people exactly are there? Because it feels like the numbers keep changing, so still exaggerating, but I want you to confirm. Okay. Can we take one more? Yep, fine. My name is Timothy from KBC. My concern is about the number of commuters in the Likoni train. Over 3,000 commuters. What are the measures that have put in place to ensure that the spread is not experienced there? And also, you talked about 25 counties having the quarantine for the testing kits. What happens to the rest of the counties? You can take this. Very well. I will take a few, but I'll ask, of course, certainly the Director, Health Services, to also take some. Now, the first one is with regards to the 3 suspected cases, whether they are all import cases or not. Of course, the first one, all know, is an import case. The second one is also an import case. The third case is not an import case. So that is the information that is there. And that is the truth about that. Enough kit in the country from simply because you are coughing. Because cases will come up. You're coughing and then you go for testing. No. Because you must meet what? The case definition criteria. So if you are sneezing only, there is no point of doing what? Running for testing. And therefore, the test kit that we have are sufficient, but you cannot use them wantonly. You must use them in accordance with the laid down definitions that determine who must be tested using the kit. But of course, the Director will also elaborate further. Now, the idea that people are being kept at Mbagathi without necessarily being told about their situation, and again, I leave that to the Director to be able to address. However, regarding the Likoni issue, and of course we did mention yesterday that we understand that there are situations where I have got a large number of people concentrating together. Those areas of activities and situations were suspended. This does not mean that we suspend the ferry services or the ferry service at Likoni. What that means is that we must be ready to accept some level of inconvenience. And therefore, as they cross, then the number must be reduced. And therefore, there will be a bit of delay. But that's the sacrifice that we must make as a people in order to defend not only myself,
but to defend the country as a whole. Because a country with no people is no longer a country. The other ones I leave the director to handle. Please, director. Thank you, Kanal. Good evening, ladies and gentlemen. I would just like to add on to what Kanal has said about the question 1 from Kedeni. Indeed, yes, we have enough tests as of now. But remember, there's a global supply chain challenge with the testing kits. And as the demand increases, potentially there could be problems. And to address this, the ministry has put into place measures now to be able to address. Fortunately, the kits are now commercially available. So you can be able to procure them from the open market. And that is the direction we are going to take going forward. And as the delegation, the people who are in Mbagathi who are 14 in number are actually on quarantine, awaiting testing and release of the results. For those whose results come out negative, we will be able to release them home, but with clear risk communication to continue self-quarantine until the 14 days are over, just as an insurance on our part. I want to assure you that the people who are in Mbagathi, they are being fed, they are being talked to, and all the information is relayed to them as it comes, and the results are shared appropriately as they arrive from the laboratories. But we must also be cognizant of the fact that this is a sophisticated test. We call it PCR, polymerase chain reaction, and it takes a bit of time. And for this, you'd rather err on caution and take a little bit longer so that the result that you release to your client or patient is a result that can be able to stand the test of time. Rather than do it in a hurry and you have a false negative and you send that person back to the community thinking that he or she is negative, yet you have missed a positive case and therefore contributing to community transmission. Let's have that fact very, very clear in our minds, that would rather keep you for an additional 12 or 14 hours, but ensure that the result that you get out of the testing process is a genuine test result that can be able to withstand the test of scrutiny in any other recognized laboratory. Further to add to what is happening in Likoni, of course, as Kanal says, let's be willing to take that inconvenience as we put a proper queue. Na marhaba mpenzi mtazamaji, masal kheri popote ulipo siku hii ya kwanza ya utekelezaji wa maagizo ya serikali katika kujaribu kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Karibu kwenye NTV jioni. Na tunatumai popote pale ulipo umeshinda salama salmin, lakini kwanza tupate vipasho. Agizo la kufungwa kwa taasisi za elimu laanza kutekelezwa katika tahadhari dhidi ya korona. Wauguzi watishia kugoma kutokana na ukosefu wa vifaa maalum kushughulikia wagonjwa wa korona. Kliniki iliyotangaza kuuza vifaa vya kujikinga na korona yafungwa. Na mahakama ya kutatua mizozo ya michezo kutoa mwelekeo kesho kuhusu uchaguzi wa FKF. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Salim Swale na Jen Goiri. Mtazamaji, basi karibu kwa taarifa kamili za NTV jioni. Katika lugha ishara tuko naye David Agondoa.
Mtazamaji, serikali imesema kuwa visa vya waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya korona bado vimesalia 3 humu nchini. Jumla hata hivyo watu waliolazwa na kuchunguzwa ni 20. Kati ya 20 hao mtazamaji, 3 ni waliothibitishwa, 3 wengine wanaaminika pia wameambukizwa na matokeo yanasubiriwa kwa waliosalia 14 ambao walikuwa karibu na walioathirika, ambapo pia wanatazamwa baada ya kutengwa hospitalini. Na wakati huo kliniki ya Avane katika jumba la Yaya Center imefungwa, huku wafanyakazi wake wakikamatwa kufuatia operesheni maalum iliyoongozwa na baraza la madaktari humu nchini. Mwanahabari wetu Seth Olale alifika pale na kushuhudia yale yote yaliyokuwa yakifanywa katika operesheni hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Wafanyikazi katika kliniki ya Avane Cosmetic Dermatology Clinic and Medical Spa walifanyiwa msako wa ghafla leo ulioongozwa na KMPDC na idara ya upelelezi DCI katika jumba la Yaya Center eneo la Kilimani, Nairobi. Operesheni hiyo ilifuatia tangazo lao kuwa wanauza vifaa vya kupima homa ya korona kwa shilingi 3,000 bila utaratibu ufaao. Tangazo hilo vilevile iliashiria kwamba matokeo ya vipimo vya korona yatachukua dakika 15 pekee na kwamba kliniki hiyo ina eneo maalum la kuwalaza walioathirika na virusi vya korona. Had you placed an order for the kids? Not yet. We had not placed an order. You know, as you move, make sure you don't fall back. No. You know why? You know why? Because I would assume you are calling people, telling them to pay you because there is a pay bill number here for things that are not available. Operesheni iliyofanywa hata hivyo ilibaini kuwa kliniki hiyo haina vifaa ilivyodai, huku mmiliki Pranav Mahendra Pancholi ambaye hakuwepo wakati wa operesheni hiyo akishindwa kujieleza alipopigiwa simu kuhusu tangazo hilo. We wanted to know the people who bought the 600 units and we also wanted to get the 400 units. Let him use the quickest method possible to be at the medical council today without fail. Jumla ya wafanyikazi 10 wa kliniki hiyo walipelekwa katika afisi kuu za KMPDC kuandika taarifa kuhusu tangazo hilo na kisha kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani. Operesheni hii inajiri siku moja pekee baada ya Uhuru Kenyatta kuona yeyote dhidi ya kutapeli wa Kenya kupitia hali iliyopo. Seth Olale, NTV, Nairobi. Na mtazamaji, bila shaka ni wakati mgumu na unapaswa kuwa makini sana kuhakikisha kwamba hauathiriwi na habari za uongo na habari za upotoshaji kuhusiana na virusi hivi vya korona. Lakini tukisonga mbele, muungano wa wauguzi nchini umetishia kufanya mgomo kutokana na kile wanachodai ni ukosefu wa vifaa vya kuwakinga wakati huu wa mchamko wa homa ya virusi vya korona. Wakati huo madaktari wamependekeza huduma zisizo za dharura kusitishwa katika hospitali zilizolengwa kuwashughulikia watakaoathirika iwapo hali itazidi kuwa mbaya. Huku Kenya ikijipata katika hali ya hatari ya virusi vya korona, baadhi ya wahudumu wa afya sasa wanatishia kufanya mgomo, wakionyesha hofu yao kutokana na kile wanachodai ni tishio la usalama wao kutokana na ukosefu wa suhula muhimu za kazi. Haya yanajiri huku kukiwa na madai kuwa wauguzi katika hospitali ya Mbagathi kulikowekwa eneo la kuwatengea walioathirika na virusi vya korona wameanza mgomo baridi. Countries that are highly affected, we have health workers, several health workers who have succumbed due to this virus. So we don't want to take this for granted, because if we lose the health workers and we already have a crisis, what are we going to do? Akizungumza katika hospitali ya Embu Level 5, mwenyekiti wa chama cha muungano wa wauguzi alieleza kuwa vifaa muhimu vinavyohitajika bado havijawekwa katika vituo vya kuwatenga wagonjwa wenye virusi vya korona. Tungeomba serikali yetu ya kaunti kwanza ihakikishe kwamba hizo facility ziko na maji ili hao wauguzi wetu na wale wahudumiwa wanaenda huko waweze kupata maji ya kunawa. Hapa katika level 5, kitu ingine ambayo tumeobserve ni kwamba hatuna wauguzi ama madaktari wa kutosha. Kama hii jangwa litawasili hapa, hatutaweza kukabiliana nalo kwa sababu tuko na wagonjwa wengine na tutakuwa na isolation ward ambayo tutakuwa na watu ya kutosha. Muungano wa madaktari KMPDU umeitaka serikali kuhakikisha kuwa usalama wa wahudumu wa afya unapewa kipaumbele, kwani wao ndio wanaotangamana na wagonjwa hawa kwa karibu.
Aidha, wamezitaka serikali za kitaifa na za kaunti kuhakikisha kuwa hospitali zina vifaa muhimu na vya kutosha kukabiliana na mchamko wa homa ya korona. Eunice Omolo, NTV. Na agizo la Rais Uhuru Kenyatta la kusitishwa kwa masomo katika taasisi mbalimbali humu nchini limeanza kutekelezwa, huku baadhi ya wanafunzi waliofika shuleni kwa kutojua wakirejeshwa nyumbani. Na vyuo vikuu kwa upande wake vimetoa agizo kama hilo, huku watakaolazimika kuendelea na masomo yao basi watafanya hivyo kupitia mitandao au simu zao za mikononi. Baadhi ya wanafunzi walioonekana kutokuwa na habari ya agizo la rais la kufungwa kwa shule walionekana kuelekea shuleni Homa Bay na Migori. Wanafunzi hao hata hivyo walirejeshwa nyumbani. Sasa tumeambiwa tuende tukae nyumbani, wala tusisahau na kusoma, tubebe vitabu. Maana hatujui siku yenye tutaambiwa turudi shule. Tukupata mwalimu hata mmoja. Tulienda huko alafu mwalimu mkuu akakuja akatuambia eti inafaa tuende nyumbani. Huko Mombasa, wanafunzi wa shule za msingi ya bweni za St. Augustine's na Ganjoni waliruhusiwa kwenda nyumbani kufuatia agizo la kusitishwa kwa masomo kwa hofu ya korona. It's very disappointing. So there's nothing we can do about it, but it's good to stay safe. The children are preparing for KCPE. Now they've been inconvenienced, but still hatuwezi kataa kwa sababu it's an emergency, you know. Hivi leo, Wizara ya Elimu imetoa maagizo yanayohusiana na kufungwa kwa shule kwa muda usiojulikana kama njia ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. Wazazi wameelezwa kwenda kuwachukua watoto wao shuleni, huku mabasi ya shule yakitarajiwa kuwafikisha wanafunzi katika vituo vya karibu au hata makwao. Vyuo vikuu navyo vilionekana kusalimu amri kuepusha matukio yote ya maambukizi. Chuo kikuu cha Nairobi, Daystar na St. Paul's ni miongoni mwa vilivyofungwa kwa muda usiojulikana. We had exams even scheduled this morning. We had to call them off. We intend to review our workflow with a view to allowing and facilitating staff in uncritical areas to undertake their duties from home. In the intervening period, every member of the University of Nairobi community is advised to follow the guidelines as regularly issued by the government. Wanafunzi katika vyuo hivyo wanaofanya tasnifu wametakiwa kuendelea kuwasiliana na wahadhiri wao kupitia simu na mitandao. Vyuo vikuu vinatarajiwa kusitisha shughuli zote na kufungwa rasmi Ijumaa wiki hii. Sharon Baranga, NTV. Tukiwa katika masuala yayo hayo ya virusi vya korona, waziri wa uchukuzi James Macharia amesema serikali itahakikisha kwamba uchukuzi wa umma ni salama, hasa wakati huu ambapo taifa linajitahidi kukabiliana na virusi vya korona. Akizungumza baada ya kukagua kituo cha treni na kituo cha matatu cha Railways hapa jijini Nairobi, waziri Macharia amesema serikali itahakikisha kuwa sekta ya uchukuzi wa umma inatii amri ya serikali ya kuhakikisha usafi unazingatiwa kwa ajili ya kupunguza na kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Ni siku ya 4 tangu serikali itangaze kisa cha kwanza cha virusi vya korona nchini. Hatua zimeanza kuchukuliwa na sekta ya uchukuzi wa umma. Waziri wa uchukuzi James Macharia alifanya ukaguzi katika kituo cha treni na kituo cha matatu cha Railways jijini Nairobi kuangalia maandalizi yamefikia wapi katika kuhakikisha usalama wa abiria kiafya. If ever there was going to be a problem in terms of controlling this virus, the biggest challenge would come from the public transport system. Kulingana na Macharia, Wakenya wengi wanatumia uchukuzi wa umma kutoka Nairobi kuelekea maeneo tofauti kila siku. And so we are very keen to make sure that indeed we certify that our public transport system is clean. We are given directives to NTSA. They will be visiting the bus stops. They will be stopping the buses. And if they're not complying, then their licenses will be withdrawn. Wakati huo vyama vya uchukuzi kwa matatu na bodaboda vimesema vinaunga mkono agizo la serikali la kupambana na virusi vya korona, ila kuna changamoto. We request that all SACCOs and transport companies limited
matatus be given sanitizers by the government for free, so that we are able to ensure that all passengers that get into the vehicles have their hands disinfected by these sanitizers, which are not available at the market, and even if you find them, the price is outrageous. Kweli uliopo kwamba virusi vya korona vipo nchini na ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha tunazingatia usafi popote tulipo. Nuru Abdulaziz, NTV. Na shukrani sana Nuru Abdulaziz kwa taarifa hiyo. Ikiwa ni siku ya Jumatatu, mtazamaji wengi wanauliza daftari la lugha liko wapi? Basi siku ya leo tumelipumzisha. Tunasema daftari la lugha tunaweka bendera yake nusu mlingoti, kwa sababu taifa linaendelea kuzungumzia mambo mengine ambayo ni mazito zaidi, na tumeangalia taarifa ambazo tunaendelea kulizungumzia katika kurasa zetu za kijamii. Hapa taarifa kuu bila shaka ni swala hilo la coronavirus. Huyo hapa Grayson Maro anasema balaa ya corona ni swala la kutisha, lakini natumai Wakenya watafuata maagizo ya serikali kuhusiana na janga hili. Mike Adaka anasema tayari nafuata na kutizama habari tendeti, na furahia jinsi Wakenya wameitikia mwito na kujikinga kuzuia usambazaji wa virusi vya corona, pamoja tuiangamize. Bila shaka. Na huyu wa mwisho hapa ambaye ni economist Kinuthi anasema Mola tukumbuke na atulinde, corona ni hatari na ni hatari sana. Na pia hapa NTV tunajitwika jukumu la kukufunza jinsi ya kutumia sanitizer siku ya leo. Wanasema unaweka tu drop moja hivi, alafu kisha si haraka kwa hivi, unachukua muda hivi hivi, ndio. Na hapa pia kuhakikisha kucha, wanasema kucha ziwe fupi, maana virusi vinaweza vikabakia kule ndani. Ndio hivyo. Natumai kupitia NTV jioni umejifunza siku ya leo jinsi ya kutumia sanitizer. Mtazamaji, kama hauna sanitizer, bila shaka chaguo zuri zaidi ni maji pamoja na sabuni. Osha mikono vizuri, utapunguza maambukizi au uwezekano wa maambukizi ya virusi vya corona. Usende mbali, tutakuwa tunarudi na taarifa zaidi katika NTV jioni. Residents of Nakuru County have a reason to celebrate. This is after the Minister in charge of Food Security, Breakfast, Lunch and Dinner launched a program that is set to benefit residents of Nakuru. Selector brand will be now available in Nakuru, everywhere. We want to say, without any avoidance of doubt, that Selector is big, it is healthy, and have every component of bringing happiness into a house, a hotel, or everywhere where you're consuming this brand. Selector, bigger, tasty, and healthy. Did you know that Downy Concentrate softens impressions 2.5 more clothes per litre than the leading fabric softener? It's more concentrated, so use only 1/3 of a cap. Mayweather, I said I'm not in the mood. Umetumwa na nani? Ni mami aliniambia wewe ni baba yangu. Ena mwambie wewe mami wako, mimi si baba yako. Si ukuje keep company. Ai, hapana, wewe mimi niko sawa hapa niko. Niona Mayweather akiongea na mwanamke asubuhi kabla atoke. Mayweather would never dare cheat on me. Welcome home to Amani Rich, the place of peace. Invest in Amani Rich, the place of peace. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. 。
Karibu tena mpenzi mtazamaji. Serikali imesema kuwa visa vya waliothibitishwa kuambukizwa virusi vya korona bado vimesalia vitatu humu nchini. Jumla hata hivyo ya watu waliolazwa na kuchunguzwa ni 20. Kati ya hao 20, watatu ni waliothibitishwa kwamba wana virusi hivyo. Watatu wengine wanaaminika kwamba wameambukizwa virusi na matokeo ya uchunguzi yanasubiriwa, na waliosalia 14 walikuwa karibu na walioathirika ambao pia wanatazamwa baada ya kutengwa katika hospitali. We still have 3 cases of confirmed coronavirus patients, but in totality, those that are admitted are 20. Out of the 20, like I did indicate, 3 are confirmed, 3 are suspected, and we have another 14 that are under quarantine awaiting results. We have 34 points of entry in this country. That includes airport, seaport, and land entry points. Now, all these points, we are undertaking screening. Na mtazamaji, hapo awali siku ya leo wauguzi katika hospitali ya Mbagathi kulikuwa na mgomo baridi wakisema kwamba hakuna vifaa vya kutosha. Na msemaji wa serikali Sera Soguna sasa amedai kwa malalamishi ya kutokuwepo na vifaa muhimu na vya kutosha yameshughulikiwa. Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari, Oguna amesema kwamba tayari vifaa husika vimewasilishwa katika hospitali hiyo. For the case that happened in Mbagathi has been sorted out. They have been given equipment. They're going to be trained. However, I must also say this, that Mbagathi, what happened there was not part of activities at the isolation center. This is normal Mbagathi District Hospital personnel. But because some of our people who go to be tested, want to be checked, they are passed through the same gate. And therefore they had every reason to be concerned about their health. Na hiyo jana Rais Uhuru Kenyatta alipendekeza maliwasi wa Kenya kuacha kutumia pesa taslimu na badala yake kutumia simu. Na sasa serikali imeongeza juhudi zake za kuwezesha umma kutumia mifumo ya kidijitali kubadilishana fedha kama mojawapo ya njia za kupunguza matumizi ya pesa za sarafu ambazo zinahofiwa kuwa na uwezo wa kusambaza virusi vya korona. Kupitia mkataba na benki na kampuni za huduma za simu, Benki Kuu ya Kenya imezindua mfumo mpya wa ada zitakazotumika kuanzia kesho hadi mwisho wa Juni. Kutuma au kutoa pesa kwa viwango visivyozidi shilingi 1000 sasa itakuwa ni bure. Aidha, kiwango cha juu cha fedha mtu atakachoweza kutuma ama kutoa kwa siku kimeongezeka hadi shilingi 300,000 kutoka 100,000 na 40,000. Nacho kiwango cha juu kwa kila shughuli ya usambazaji wa pesa kimeongezwa kutoka shilingi 70,000 hadi shilingi 150,000. Serikali ya kitaifa na zile za kaunti zimechukua tahadhari na kuweka mikakati ya kukomesha kusambaa kwa homa ya virusi vya korona. Vikao vya mabunge yote ya kaunti vimehairishwa kwa wiki 2 zijazo, huku amri ya kufungwa kwa mahakama zote nchini ikitekelezwa. Mabunge ya kaunti kote nchini yamesitisha vikao vyake kwa muda wa wiki 2 ili kukabiliana na maambukizi ya homa ya virusi vya korona. Katibu mkuu wa muungano wa mabunge ya kaunti nchini Kipkurui Chepkoni amesema wamechukua hatua hiyo kutokana na agizo la rais ili kuzuia ueneaji zaidi wa virusi hivyo. Katika kaunti ya Mombasa, maafisa usalama wamewataka wafanyabiashara wanaofanya kazi zao katika ufuko wa Kenyatta kufunga biashara zao mara moja. Kamishna wa kaunti hiyo Gilbert Kitio ametoa amri ya kufungwa kwa fukwe zote, eneo la burudani la Mama Ngina Drive na maeneo yote ya mikutano ya umma. Siku moja tu baada ya Jaji Mkuu David Maraga kutangaza kusitishwa kwa baadhi ya huduma za mahakama, koti zote zimefungwa huku kukiwa na shughuli chache ofisini. Baadhi ya waliofika kwenye mahakama Nairobi, Kiambu, Kisii na maeneo mengine walionekana kutokuwa na habari kwamba hakuna huduma za kawaida katika mahakama ili kuzuia kusambaa kwa homa ya COVID-19. Maafisa wa afya na usalama katika kaunti ya Machakos wamepuuzilia mbali ripoti kwamba kuna mwanamke aliyetoka Ujerumani ambaye ana homa ya COVID-19. Mwanamke huyo amekuwa akijitenga mwenyewe katika hoteli moja eneo hilo tangu kuwasili nchini. Maafisa hao wanasema wamefanya ukaguzi na wamepata kuwa hana virusi hivyo. Tungali katika kaunti ya Machakos, Josephat Masinga, chifu eneo hili,
amechukua jukumu la kuzunguka vijijini kuelimisha wakazi kuhusu virusi vya COVID-19 na pia kuwafunza mbinu mbalimbali za kujikinga. Kulingana na Chifu Masinga, wakazi wengi wamekuwa na dhana kuwa homa ya korona inapatikana mijini pekee, lakini sasa wakazi wameshauriwa kuepuka maeneo yenye msongamano. Maafisa wa afya katika kaunti ya Marsabit wameeleza wasiwasi wao kwa viongozi kukosa kutoa vifaa vya kupima watu kwenye mpaka wa Kenya na Ethiopia. Maafisa hao wa afya wanalalamika kuwa hakuna vifaa wala vipimo vyovyote vinavyofanyika kwenye boda hiyo, jambo ambalo linahatarisha maisha yao. Katika kaunti ya Busia, serikali ya kaunti hiyo imeanzisha mikakati ya kuhakikisha wananchi wanaotumia njia za mkato kutoka na kuingia nchini kupitia mpaka wa Kenya na Uganda wanachunguzwa kila mara kama njia moja ya kujikinga na homa ya korona. Kulingana na naibu gavana eneo hilo, serikali hiyo imetenga shilingi milioni 11 kukabiliana na janga la homa ya korona. Katika kaunti za Kisii na Nyamira, hatua mwafaka zimeanza kuzingatiwa kujiandaa kukabiliana na kisa chochote cha virusi vya korona. Katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya Kisii, wanaofika humo wanatakiwa kunawa mikono milangoni. Wadi 2 zimetengwa kupokea wagonjwa iwapo watu wenye virusi vya korona watajitokeza maeneo hayo. Kando na kutenga wadi maalum ya kuwashughulikia waathiriwa wa korona katika hospitali zake 6, serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi imetoa huduma ya kupiga simu kwa wakazi kupiga ripoti visa vyovyote. Huduma hiyo ni ya saa 24. Mwanaspoti tayari amejaa studioni. Kuna ni kutoka viwanjani? Kuna mambo kadhaa yakiwemo likizo yetu ya lazima. Maana sasa tutafanya nini? Tuko nje. Hakuna ligi kuu. Kuna ligi kuu. Hakuna chochote kwa ujumla. Hakuna. Lakini natumai kuna japo chochote cha kusema kwa leo. Kwa leo tuko vizuri. Kesho ndo sijui, lakini tulia nilete yale ninayo leo. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Feel good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite and enjoy, drink a Coca-Cola. Every single day. So we feel forever be real, together stay free, whatever ends. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. I am pleased by just the simple little things of life. And I promise if you take the time, you won't be looking for too long before you find this little secret of mine. Ladies and gentlemen, get ready now. Get ready. Ready, set, jump to the rhythm as hard as you can go. Steady, to the letter right, turn it up, we giving the show. Hey, what'd I miss? iAbiri is a solution that gives you the power to book a ticket to your destination at the right time and the right price. With a choice of over 35 bus companies, iAbiri gives you the power of choice to easily and conveniently book your ticket to all major destinations. Whether you're traveling for a social function, business, work, or a romantic getaway, iAbiri will get you there. Download the app or log on to www.iabiri.com or call us on 0709 215 215 to
to book your ticket now. Ayabiri, your smart travel partner. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight, especially when others are fleeing away. However, with Cleasoft, I can make it so easy. Cleasoft iko na 3 times particle energy to particles to blue husaidia kutoa mastain ngumu ngumu na ina enzymes za kulinda nguo zako ndio ziachwe zikikaa fresh. Cleasoft kicks out stains kimateki. Serious. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Wakati wa kudunda viwanjani sasa, haraka upesi wananiita Yoshua Makori. Jaji wa mahakama kuu ya kutatua migogoro ya michezo humu nchini STD John Ohaga ataamua rasmi hapo kesho majira ya saa 8 alasiri kesi iliyowasilishwa katika mahakama hiyo na FKF dhidi ya msajili wa michezo humu nchini Rose Wasike. I cannot speak about the ruling. I can speak about the support that we have in football. Our people have won. As I speak to you here, only 2 branches to go now. The rest we have won. I can speak to you about the unity in the game. I can speak to you that football is going on despite all the numerous cases Nyamwen Co are putting in court. And before, we would have stopped the football to do the politics. So for me, it is a progress we have made to separate politics from the football itself. Football will go on. Collins Omae ni kielelezo cha baadhi ya wanamichezo ambao walianzia mchezo mmoja kabla kuhamia mwingine. Omae alianza kwa kucheza raga na kisha akahamia katika riadha aliko hadi sasa. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 29 hushiriki mita 400. Anakuja Collins Omae. Collins Omae mwenye umri wa miaka 29 alianzaje raga kabla kuhamia riadha? Raga nilianza high school nikiwa form 2. Hapo Dagoretti High School nikacheza hadi form 4, alafu nikaingia club ya Harlequins, nikacheza Harlequins, nikaingia timu ya Kenya ya under 20. After under 20 nikaingia Kenya Sevens. Kenya Sevens ndio nika transition nikaingia riadha sasa. Aliyekuwa kocha wake Geoffrey Kimani alimshawishi kuingia riadha. Yeye ndiye aliniambia nikitrain pale raga, alikuwa anaona vile nakimbia mbio yangu, ananiambia ndio raga nacheza vizuri lakini nitaweza kufanya vizuri katika riadha. So aliniconvince hadi nikaamua wacha nijaribu siku moja. Aligunduaje ana kipaji? Kutoka nikuwe primary school, nimekuwa mtu sports nakimbia sana, very active. Shule gani ile? Nilikuwa St. George's, Grassland, nilikuwa Nakuru, ilikuwa boarding school. Nyota huyu anajiona wapi miaka 5 ijayo? By then tutakuwa tumeshaingia tuna compete very consistently. Maybe tutakuwa tumeenda Olympics na huwezi jua mambo ya Mungu. Naweza kuwa tunakimbia tutakuwa professional, fully professional. Collins Omae anamishemishe hapa na pale mbali na kukimbia. Niko kazi, Decathlon, nafanya kazi hapo Decathlon. So na train asubuhi naenda nafanya kazi huko hivyo. Alafu siku ya competition nakuja na kimbia tu. Je, akiona Shujaa iandikishi matokeo ya kuridhisha katika ligi ya dunia, anatamani kurejea kuisaidia? Kuna ile ndio once in a while unaona unaweza rudi ucheze, lakini at the moment I think mwili yangu imeshaingiana na riadha sana, imesahau hiyo kugongana, so imekuwa comfortable na hii riadha. Ni kipindi kipi alifurahia katika raga? Nikicheza Junior World Rugby Trophy under 20. Hiyo ilikuwa 2009. Nikicheza hapo hivyo nakumbuka nikisaidia timu kushinda timu ya USA. Nikiscore tries 3. Hiyo ndio ilikuwa my happiest moment na ilikuwa my best tournament. Hapo ndio actually watu walinijua kwa raga, at least walijua Collins Omae nani. Collins Omae ni shabiki mkubwa Manchester United. Manchester United damu, hata kama tuko mbaya lakini hiyo ndio timu yangu. Na huu ndio ushauri wake kwa wanariadha wanaoibuka. So mimi naweza washauri wakuwe na patience na wajitolee wawaka hadi kutakuwa na upsets, kutakuwa na downfalls, lakini cha muhimu ni usigive up na muamini Mwenyezi Mungu. Always believe in God, kwa sababu ndio kila kitu. Anakuja Collins Omae. Anakuja.
Hadi katika anga ya mataifa ni kwamba shirikisho la soka nchini Italia linaomba shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kuahirisha dimba la Euro angaa lipate muda wa kutosha ili kutamatisha msimu wa Serie A ambao umetikiswa na homa ya corona. Rais wa shirikisho hilo Gabriele Gravina amesema atawasilisha ombi lake hapo kesho wakati wa mkutano wa dharura ulioitishwa na UEFA. Ligi kuu ya Italia Serie A ilisitishwa Jumanne iliyopita ili kuwaepusha wachezaji, mashabiki, makocha na wadau wote na maambukizi ya homa ya corona. Mji wa Rome nchini Italia ni moja kati ya miji 12 ambayo itaandaa makala ya 16 ya dimba la Euro kati ya Juni tarehe 12 na Julai 12 mwaka huu. Aidha, Italia ndiyo nchi ambayo imeathirika pakubwa na homa ya corona barani Ulaya ikifuatiwa na Hispania. Hapa nyumbani ni kwamba AFC Leopards itakutana na Kisumu All Stars katika robo finali ya kuwania kombe la FKF la Betway baada ya kuitema nje ushuru ilipoifunga mabao 4-2 kupitia mikwaju ya penalti uwanjani ya Furaha. Kisumu All Stars ilisonga mbele baada ya Keroka Technical kudaiwa kujiondoa. Kariobangi Sharks nayo ilifuzu robo finali ilipoiadhibu Talanta mabao 4-1 ugani Camp Toyoyo. Huku wanajeshi Ulinzi Stars wakiwalaza Migori Youth bao 1-0 huko Furaha. Hata hivyo, ratiba ya robo finali haijakamilika katu. Gor Mahia haikufika uwanjani ya Furaha Jumamosi kupambana na Posta Rangers. KCB haikukutana na Wazito. Mabingwa tetezi Bandari hawakucheza na Sofapaka sawa na Fortune Sacco kukosa kumenyana na Bidco United kwa sababu ya hofu ya corona. Jobo la kuamua mambo hayo kwa nini hakufika uwanjani litaamua Jumatano. Ndio haya tu ankazi, sasa wasome tweet 2-3 ndo wafunge. Shukran sana Joshua Makori kutoka viwanjani. Kama nimesema tweet 2 tu. Blessed Munene anasema corona has no power over Kenya. If God is for us, who can be against us? Na mwisho kabisa Baska anasema hapa serikali inafaa kukabiliana vilivyo kwa hali na mali, kwani ugonjwa huu hadi huku Qatar umekuja kwa kasi sana. Muhimu ni kwamba raia wafuate maagizo na pia serikali wasibanie vifaa. Naam, ni hayo tunapenda alivyosema, raia wafuate maagizo na tuzingatie usafi. Bila shaka mtazamaji, na hadi kufikia hapo ndio tunalikunja jamvi la NTV jioni kwa usiku huu. Mimi ni Salim Swale. Nami ni Jane Ngwiri. Katika lugha ishara tulikuwa naye David Agondoa. Tukutane kesho inshallah. Kwaheri.